හරිම සුමුදුයි. Tonight on First at 9, this Tuesday, the 3rd of October 2023. Online Safety Bill. Controversial online safety bill tabled in Parliament. 14-day period to challenge the bill in the Supreme Court begins today. Incoming inflows. Sri Lanka records highest export revenue earnings this year, exceeding $1.1 billion, recorded in August. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසින් ලබාගත හැක. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9 with Indivadi Amuata. Live from Studio 24 in Colombo. And a warm welcome. You're joining us tonight on First at 9. Moving on to our other local stories making headlines tonight. The Deputy Speaker of Parliament assures that any Sri Lankan citizen will be able to challenge the online safety bill in the Supreme Court for a period of 14 days starting today. His remarks came during the Parliament session today, which saw the tabling of the controversial online safety bill by Minister of Public Security, Derana English. Following the bill being tabled, the opposition expressed their objection to the bill, stating that it would tarnish Sri Lanka's image among the international community. This was responded to by the minister with the revelation that this bill was first discussed to be tabled under the former government in year 2016, which saw the opposition as the then ruling party. මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත මම ඉදිරිපත් කරමි. මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව පිහිටුවීම සඳහාද ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිද්ධියක් පිළිබඳ ඇතැම් ප්‍රකාශ මාර්ගගත ලෙස සංනිවේදනය කිරීම තහනම් කිරීම පිණිස විධිවිධාන සැලසීම සඳහාද තහනම් කාර්ය සඳහා මාර්ගගත ගිණුම් සහ ව්‍යාජ මාර්ගගත ගිණුම් භාවිතා කිරීම වැළැක්වීම සඳහාද ශ්‍රී ලංකාව තුළ තහනම් කාර්ය සඳහා භාවිතා කරනු ලබන මාර්ගගත ස්ථාන හඳුනා ගැනීම සඳහා සහ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහාද සිද්ධියක් පිළිබඳ අසත්‍ය ප්‍රකාශ සංනිවේදනය කිරීම සඳහා මුදල් සැපයීම සහ අනිකුත් ආධාර ලබා දීම මැඩපැත්වීම සඳහාද එහා සම්බන්ධ හෝ ඊට ආනුෂංගික කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිසද වූ පනත් කෙටුම්පතකි. දෙවැනි වර කියම කවදාද? හෙට දෙන්න. විපක්ෂයේ වෙනුවෙන් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පන්තට විරුද්ධයි. මේ පනත සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් විශාල විරෝධතාවයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Internationally we are already in the dock. සංනිවේදනයේ අයිති මාධ්‍යයටනේ පොලිස් සැපතුමා කොහොමද සංනිවේදනයේ පොලිසියට බාර දීලා? මේ පනත මේක මුලින්ම මේකට ක්‍රියා කරලා තිබුණේ ලෝ කවුන්සිල් එක මෙතුමන්ලගේ ආණ්ඩුව කාලේ. ඒ ඩොකියුමන්ට් එක තමයි ජස්ටිස් මිනිස්ට්‍රි එකේ තිබිලා ඊට පස්සේ පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් කරලා අපිට බාර දීලා තිබුණේ පනත ගේන්න. ඉතින් 2016 ලෝ කමිෂන් එකෙන් හදපු ඩොකියුමන්ට් එකක් තමයි මේක. එතුමා දන්නවා මේ පනත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඉදිරියේ අභියෝගයට ලක් කරන්න පුළුවන් වන්නේ සති දෙකක කාලයක් තුළ. දැන් ඒ සති දෙක ආරම්භ වෙන්නේ අද සිට නෙවෙයි. ගරු ටිරානා එංග්ලිෂ් අපතුමා අද මේ පනත මේ ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. හැබැයි සති දෙක පටන් ගන්නේ අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ මේ පනත න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කරපු දා ඉඳලා. අද නෙවෙයි. ඒතකොට කවදාද මේක න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කළේ? ගිය බදාදා. ඒ කියන්නේ සෙප්තැම්බර් 27 වෙනිදා. ඒතකොට 28, 29, 31 නිවාඩු 4ක් තිබුණා. සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයට පනතක් ඇතුළත් කරන්නේ සිකුරාදා දවස. බදාදා නෙවෙයි. ඒතකොට මේ නිවාඩු පෙළ තිබුණේ නැත්නම් මේක න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කරන්නේ 29 වෙනිදා. හැබැයි අත් වශයෙන් ඇතුළත් කළේ 27 වෙනිදා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය කුමක්ද? මේ රටේ ඕනෑම පුරවැසියෙකුට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න අයිති දෙනවා. මාත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යනවා. හැබැයි සති දෙකේ කාලය දැන් සතියක් දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක මම දකිනවා ඉතාමත් අසතුටුදායක දෙයක් හැටියට. මම හොඳට දන්නවා මේ පනත
අනිවාර්යෙන් අභියෝගයට ලක් කරනවා නීතිඥ සංවිධාන සිවිල් සමිති. ඉතින් සති දෙකේ කාලය තියෙන්න ඕනේ. අවසාන තීරණය දෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය. ඉතින් ඒ සති දෙක මේ විදිහට එක සතියකට අඩු කිරීම ඉතාමත් අසාධාරණයි අසතුටුදායකයි කියන මතය තමයි මම ප්‍රකාශ කරන්නේ. න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුල් කරාට පස්සේ දින 14 අපි එකක්වත් කපන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුවට කපන්නත් බෑ. ඒ දින 14 නියම විදියට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ගණනය කරලා ඒ ඉදිරිපත් කරන පෙස්සම් විභාගයට ගනි. අනිත් එක ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි දැන් ඔබතුමාලා කිව්වා මේක මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙනවා නිදහසේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සීමා වෙනවා. ඉතින් මේ එකක්වත් අපිට වුණුනත් ආණ්ඩුවට වුණුනත් එහෙම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සීමාවල් ඉක්මවලා කඩලාගෙන ගිහිල්ලා අපිට පනත් සම්මත කරන්න බෑ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒකට අවශ්‍ය රක්ෂණය තමයි දීලා තියෙන්නේ 121 වග ව්‍යවස්ථාව යටතේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වොත් මේකේ තියෙන වගන්ති ඔක්කොම ආණ්ඩු ක්‍රමවත්තා උල්ලංඝනය කරොත් ඔක්කොම අයින් කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේක මේ අපි ගන්න තීන්දුවක් නෙමෙයි. මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් කොහොමද උල්ලංඝනය වෙන්නේ මොන ප්‍රමාණයටද මේ නීති ගේන්න පුළුවන් කියලා අවසානයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ දෙන තීන්දුවට අනුව අපි කටයුතු කරන්න ගරු නියෝජ්‍ය කතානායක. දින 14 දින වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ අද දින සිට තමයි 14 ගණනය වෙන්නේ. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඇත්තටම මේ අද බොරු බිල්ලෙක් මවන්න උත්සාහ කරනවා. අද සමාජ මාධ්‍ය නිර්මාණය කරපු සමාගමුත් තුස්නිම් භූත වෙලා ඉන්නවා. විශාල සමාජ විනාශයක් වෙන නිසා. ඒක නිසා මිනිස්සුගේ භාෂණයේ නිදහස ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් මේ කරන මේ කාරණා පිළිබඳව වැරදි මත හදන්න එපා කියන එක තමයි මම මේලා කියන්නේ. A petition against the online safety bill was filed before Supreme Court this afternoon. The relevant petition filed by a social activist and independent journalist claims that the certain provisions of the bill in question do not comply with the Constitution. The petitioner further claims that the provisions of the online safety bill violate certain fundamental human rights, including the right to freedom of speech and expression. The petitioner is seeking a court order which will require a referendum along with a two-thirds majority in Parliament in order for the bill to be passed. Minister of Mass Media and Cabinet spokesperson Bandula Gunawardena confirmed that the online safety bill presented to Parliament today will not harm any business entity that relies on social media for promotional and business activities. When asked about the ripple effect on platforms through the bill, the minister said that the commission to be appointed will have the responsibility of taking action per the provisions in the Act if the bill is passed in Parliament. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කරන්න ඕන පනතක් ඒ යුතුමනි පොලිසිය බාර ඇමතුමා ඉදිරිපත් කරේ. ඔබතුමාව සමාජවාදී ධර්මයෙන් කරලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද ඉදිරි මේ තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අසත්‍ය, අපහාසාත්මක, උපාසාත්මක, ආගමික, වාර්ගික වෛරයන් නැතිව ළමා අපයෝජන සිදුවෙන. ඒවට අනුබල දෙන අසත්‍ය පතුරව හැරලා ඒ තුලින් සමාජයේ යහ පැවැත්මට අවහිර වෙන දේ නියාමනය කිරීම වැළැක්වීම සඳහා අධිකාරියක් ඇති කිරීම තමයි මේ පනතේ අරමුණ. විශේෂයෙන් අපේ රටේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවල ප්‍රවර්ධන කටයුතු සමාජ දාල තුල තමයි ගොඩදුර රැඳිලා තියෙන්නේ. රජයක් විදියට සක්්‍යතා අධ්‍යයනයක් කරලා තියෙනවද? මේ වගේ තීරණයකට එනකොට ඒ සමාගම් වලින් අපේ රටට දෙන ප්‍රතිචාරය සම්බන්ධයෙන් මේ පිළිබඳ විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ පර්යේෂණ විවිධ වාර්තා රාශියක් තිබෙනවා. ඒ අතර එහෙම කිසිදු වෙළඳ ආයතන ප්‍රචාරණයකට අලෙවි ප්‍රවර්ධනයකට ඒ තුලින් ආදායම් උත්පාදනයට කිසිදු අවහිරයක් කිරීම මේ පනතේ අරමුණක් නෙමෙයි. හැබැයි බුද්ධිමය දේපොළ නීති සංග්‍රහයේ වෙළඳ ලකුණු, සේවා ලකුණු, වෙළඳ නම් යනාදීදී ඒකෙත් තියෙනවා නීතියක්. මව් සමාගම් වලට බලපෑම් කිරීමක් සිදු වෙනවද යම්කිසි පෝස්ටයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ සමාගමට බලපෑමක් කිරීම නෑ නේ ආණ්ඩුව විසින් නෙමෙයිනේ කරන්නේ මේ පනත සම්මත වෙලා. මේ පනතේ කටයුතු නියාමනය සඳහා කොමිසමක් පත් වෙනවනේ. ඒ කොමිසම විසින් තමයි කරන්නේ. ඒක ඒ පිළිබඳ පත් වෙන අය ඒ පනතේ තියෙන නීතිමය විධිවිධාන වලට අනුවයි කටයුතු කරන්නේ. ඒක නිසා පනත අධ්‍යයනය කරලා ඒ පනතෙන් එවැනි අවිශ්වාසයක් තියෙනවා නම් අවිශ්වාසය තියෙන කෙනෙක්ට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන්. In other news, Sri Lanka's Cabinet of Ministers granted permission to sign an agreement with the Chinese government to obtain 552 million yuan to construct 1,996 housing units as assistance for the urban restoration project. Concurrently, in a further development, approval was granted to lease 219.72 hectares of land in the Monaragala district for a period of 25 years to the Sustainable Energy Authority to enable subleasing to a selected renewable energy developer. The land will be used for a 100 megawatt solar power
energy project. With that, here's a quick look at more of the cabinet decisions announced today. The Cabinet of Ministers approved a proposal by the President to make arrangements to regulate chemicals such as nitric acid, chlorine, hydrogen peroxide, potassium cyanide, sodium cyanide, nitromethane and sodium azide, which are of a dual-use nature that can be used for peaceful activities as well as illegal activities. The decision has been taken to prevent their misuse and to transfer the said regulatory role to the National Authority for the Implementation of the Chemical Weapons Convention. The Cabinet of Ministers approved the proposal by the Minister of Power and Energy on the recommendation of the Ministry of Tourism and Lands to lease 219.72 hectares of land in the Siambalandua Divisional Secretariat Division of Monaragala District on a long-term lease basis for a period of 25 years to the Sustainable Energy Authority, with relevant provisions to enable subleasing to a selected renewable energy developer. The land will be used for a 100 megawatt solar energy project that was taken up for discussion last August. In other news, Cabinet approval was granted to the proposal by the Ministry of Electricity and Power for granting approval to the relevant investors to implement ground-mounted solar PV power plants in relation to the 8 grid substations in Ampara, Anuradhapura, Gaul, Habarana, Kurunegala, Madampe, Mahava and Matara. The proposed ground-mounted solar PV power plants of up to 70 megawatts of generated power units linked to the national electricity system possess a capacity of 1 to 5 megawatts on build, own and operate basis to be linked to 11 subgrid stations with a monitoring time frame of 20 years. Another proposal by the Minister of Justice was approved by the Cabinet of Ministers to establish a commercial high court at number 80 Justice Avenue, Colombo 12. The decision was taken to ensure the expeditious disposal of the existing backlog of commercial matters, whilst ensuring necessary steps to maintain a better investment environment in the country. The government of China has given its nod to finance a grant of 552 million yuan to Sri Lanka to construct 1,996 housing units as assistance for the urban restoration project of low-facility housing schemes within the Western Province. The government of Sri Lanka would be responsible for land development and the supply of infrastructure facilities up to the site limit. The Cabinet of Ministers approved the proposal by the Minister of Urban Development to sign the agreement to the relevant project implementation. Cabinet approval was also granted to the resolution furnished by the Minister of Justice to publish the draft bill to amend the Mediation Boards Act No. 72 of 1988 in the Government Gazette notification and thereafter table the same in Parliament for its concurrence. The drafted bill is being prepared to revise the provisions pertaining to the appointment of members to the Mediation Boards Commission, the Mediation Board area, and introducing several other revisions. The Met Department stated that the prevailing inclement weather is expected to continue for the upcoming days as the southwest monsoon continues. Issuing an amber advisory, the department further warned of heavy rains to the southern province as well as in the Kaluthara and Ratnapura districts. The Disaster Management Centre intimated plans to execute a tsunami rehearsal tomorrow following the heavy rainfall. Following the active southwest monsoon, certain parts of the country are continuing to experience heavy rainfall. The highest rainfall of 72.3 millimeters was reported from the Tissa Maharama area during the past 24 hours. Several main roads in Tangol were reportedly inundated due to the overflowing of the Kirama reservoir. Meanwhile, traffic on the Veeraketia main road in the Wagagoda area was also disrupted owing to floods. The Palattuduwa main road in Tangol was reportedly submerged due to heavy rainfall. Due to the inundation of floods in many tourist hotels in the Tangol-Rakava area, measures were taken to evacuate the tourists staying in the respective premises to safer locations. Meanwhile, the Akurasa, Malimbada, Kamburupitiya and Tihagoda areas continue to experience minor floods following the prevailing weather condition. However, the Irrigation Department added that the flood situation in the Ging, Nilvala, Kalu rivers, Attanagalu Oya is gradually receding. In some concurrent good news, the water levels of the Mausakala Reservoir, Castlereagh Dam and the Samanalavawa Reservoir have increased to 72%, 63% and 25% respectively. The Department of Meteorology stated that the prevailing showers in the southwestern part of the island are expected to continue. Issuing an amber advisory, the Met Department warned of possible heavy rain showers in the southern province as well as in the Kaluthara and Ratnapura districts. The advisory further added that heavy showers above 100 millimeters are likely in certain of the aforementioned areas. තරමක තදවැසි අපි අපේක්ෂා කරනවා බස්නාහිර සබරගමු දකුණු වගේ පළාත්වල වර්ෂාවත් එක්ක తాවකාලිකව තව සුළං එනවා. Further, the National Building Research Organisation has issued landslide warnings to 7 districts. Accordingly, warnings were issued to some places in the Colombo, Gaul, Hambantota, Kaluthara, Kandy, Kegaul and Matra districts. Meanwhile, the Disaster Management Centre has planned to implement a tsunami rehearsal tomorrow following the heavy rainfall.
ඔක්තෝබර් 4 වෙනි දින උදෑසන 9:30ට සුනාමි අවදානම දැනුවත් කිරීම සහ ජනතා ඉවත් කිරීමේ පෙරහුරුවක් සිදු කරනවා. ත්‍රිකෝණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පෙරහුරුව සිදු කරනවා. ජනතාවට දැනුවත් කරනවා ජනතාව සත්‍ය සිදුවීමක් ලෙස කලබල විය යුතු නැහැ. මේ පෙරහුරුවක් පමණයි. A dispute between a group of individuals turned deadly when a 29-year-old died following the violence. The fight reportedly began over a personal dispute. 2 suspects have been arrested in connection with the incident. In other news, 35 kilograms of hashish with a street value of nearly 42 million rupees was confiscated by the Sri Lanka Customs and the Police Narcotics Prevention Division. The smuggler had attempted to conceal the contraband in biscuit packets and a speaker. With that, here's a look at more news across the island in brief. A 29-year-old was killed in Kaluthara today after a melee had turned deadly. The victim was reportedly attacked following a personal dispute between the deceased and another party. However, 2 suspects in relation to the murder have since been arrested by the police. A 38-year-old was reported dead after a train travelling from Batiklo to Polonnaruwa collided with a nearby 3-wheeler. The accident occurred as a 3-wheeler attempted to pass through an unsafe railway crossing. Sri Lanka Customs and the Police Narcotics Prevention Division together confiscated 35 kilograms of hashish worth nearly 42 million rupees smuggled in from Italy. It was further reported that the stock of hashish was found carefully hidden in biscuit packets and in a speaker. The Sri Lankan Navy, meanwhile, arrested 7 people engaged in illegal fishing activities during a search operation conducted in Trincomalee and Erakkandi. The operations further led to the seizure of 1 dinghy, 1 lorry and unauthorized fishing gear. The 6 persons and their apprehended belongings were handed over to the Muttur Fisheries Inspector, and the suspect along with the lorry held in Erakkandi was handed over to the Trincomalee Fisheries Inspector for onward legal action. August export earnings the highest for the year so far. Details after this short break. Just stay with us. ගොඩමඩ පෙරලි කරන බලපුළුවන්කාරයා මහින්ද්‍රා යුවෝ ඩීමෝ වෙතින්. වැඩම ගොඩයි ගොඩම තමයි. ස්වරාජ් ට්‍රැක්ටර් ඩීමෝ වෙතින්. Welcome back. We take you to business news. Sri Lanka's central bank says that earnings from exports in August marked the highest monthly earnings so far in 2023, with over $1 billion worth of exports being recorded during the month. Export revenue for the month of August was recorded at $1.119 billion in total. The central bank said that exports of transport equipment, food, beverages and tobacco as well as petroleum products increased during the month, while exports of coconut products, rubber and animal fodder showed a decline. Sri Lanka's central bank said that the deficit in the merchandise trade account widened in August 2023 to $307 million compared to $260 million recorded a year earlier. However, the cumulative deficit in the trade account from January to August of 2023 narrowed to $2,964 million from $3,889 million recorded over the same period in 2022 due to a larger decline in imports offsetting the decline in exports. However, earnings from merchandise exports declined by 8.7% in August 2023 year-on-year to $1.19 billion. The decline in export earnings was mainly driven by industrial exports, particularly garments, due to a continued slowdown in external demand. Cumulative export earnings from January to August of 2023 also declined by 10.1% over the same period in the last year, amounting to $8,010 million. Earnings from the export of industrial goods continued to witness a decline in August 2023 as well, compared to a year earlier, and a significant share of this decrease was attributed to garments, which offset the increase recorded in export of transport equipment. The export of garments recorded a 20% decline during the 8 months ending August 2023, recording a decline in earnings from most of the major markets including the USA, the EU and the UK. Moreover, there was a substantial downturn in the export of rubber products and animal fodder. However, earnings from the export of transport equipment, food, beverages and tobacco and petroleum products increased in August 2023. Earnings from the exports of agricultural goods declined in August 2023 compared to a year ago, mainly due to the decrease in earnings from seafood, tea and coconut-related products. Earnings from tea exports declined, driven by lower export prices, while export volumes experienced a slight increase in comparison to August 2022. However, there was an increase in earnings from spice exports, mainly pepper, driven by significant increase in export volumes in August 2023.
The Colombo Bourse ended lower today following losses in financial and industrial stocks. The all-share price index closed down 1.15% at 11,034.87, falling for the second straight session, while the S&P SL20 was down 1.25% at 3,111.93. Trading volume rose to 29.7 million shares from 23.2 million in the previous session. The equity market turnover rose to 854.5 million during today's session from 686.7 million in the last session. The capital goods sector was the top contributor to turnover, while the diversified financial sector followed with a larger contribution. Foreign investors were net buyers, purchasing stocks worth 250.9 million rupees, while domestic investors were net sellers, offloading shares worth 801.1 million rupees during today's trading session. And here's a look at your currency rates for the day. Welcome back to the news. The LOLC Group has announced the issuance of $100 million worth of sustainable bonds. The bonds are issued by Sustainable Capital PLC and will be listed on the Frankfurt Stock Exchange, with Capital Alliance Partners serving as the financial advisor for the transaction. With that, here's a look at our corporate segment for you today. The LOLC Group has announced the issuance of $100 million worth of sustainable bonds. The bonds are issued by Sustainable Capital PLC and will be listed on the Frankfurt Stock Exchange, with Capital Alliance Partners serving as a financial advisor for the transaction. The proceeds of the issuance will be provided to LOLC to enhance the livelihoods of the communities. Moreover, the Singapore-based subsidiary LOLC Financial Sector Holding Private Limited, which is the holding company for 21 SME and microfinance businesses across 20 countries, will be the borrower of the bond proceeds. Arsiri Health, Sri Lanka's chain of private hospitals and diagnostic facilities, has launched the new Arsiri Academy of Health Sciences as an initiative to provide youth with access to internationally recognized healthcare qualifications. Arsiri Health has also partnered with the Malaysian campus at the University of Wollongong. Arsiri Health confirmed that going forward it expects to offer more programs for foreign qualifications in healthcare, which would include programs in psychology and healthcare management. Sri Lanka's Hatton National Bank said that Anushka Sharan Vijayasinghe resigned as an independent non-executive director from the Board of Directors of HNB Finance PLC with effect from September 21st, and the Board of Directors of the company has accepted that resignation. The bank further said that the Central Bank of Sri Lanka has also acknowledged the above resignation by their letter dated 2nd of October 2022. And on that note, we wrap up tonight's edition of First at 9. We'll see you again tomorrow at the same time. Until then, take care. Enjoy the rest of the evening. Good night.